Musta? Asang episode 74. Welcome to Offstage, Hang. Kumusta? Okay naman, ikaw. Musta? Ayos. Busy ka sa gigs Oo nga. lately. Medyo hindi tayo nakaka-tape as regularly as usual. Like usual. Pero Pero okay lang yun kasi parang mas diba? Mas juicy yung episode kasi mas marami na nangyari. ano nangyari ka? Ano nangyari sa'yo? Anong kwento mo? Maraming more of yung sa mga guitars, like yung High Minds guitars, we're working on that. So lalabas na siya. Oh, I mean, lalabas na next month. okay. So hindi ko alam kung that's soon or not. So, Yung Just ano na peso. yan? Yung prototype Acoustic. o yung... yung acoustic. Sino ang magpo-promote? Music-wise, as an Hindi, artist. as the artist o high wala, Minds, wala. as a It's brand. It's a high mind, collab. parang- Collab. So, sa store nila available? Yeah. And sa D&D rin. Sinong mga nag-collab sa design? Sila na yung more of kami yung sa silhouette, tapos sila na bahala dun sa Sa look. kulay. Okay. Kailangan rin natin mag-guest si Omar, actually. Yun nga eh. So, akala ko Okay, tutugtog si Omar. May gig ba yan pag lumabas? Hindi ko sure. Baka pwede. Gawa natin ng gig. Isa-suggest ko Imbitahin sa din kanila. natin dito. Oo, definitely. Pag-launch. Kailan yan? Next month? Next month. Ano pang iba? Si sa Keso, lalabas na rin. Bass Dapat. o guitars? Lahat. Lahat. Finally, So, after a year, parang almost a year delayed, parang ganun. sakto. Marami nagre-request sa kanila. Di ba may Yeah. plano kang gawin natin? Guest natin si Adrian sa Flying House. sa Flying House. Pag na-figure out natin yung sound mamaya. Oo. May bago ka bang product? Bagong product mo ba yun? Dapat pala dinala ko, Yun ang akala ko dadalhin mo. Hindi, okay. Labas ko ba? Or... Sige. Ano tong mga to? Hindi ko pa natatry actually. Pero, siya? XLR USB condenser. I guess para sa mga, kung may Zoom meeting ka, saksak Zoom mo lang to meeting. sa ano. So I guess parang kung next time pwede tayo may tig-isang stand. Paano magre-record? So, diretso sa Computer or sa mixer. Nakita ko lang sa Instagram ng DND. Itong isa, Parang dual yung channel Rode. wireless mic. So parang, ang tawag dito? Similar dun sa Lapel. Rode. Yeah, lapel siya. Yan yung nire-request mo na. Na kailangan natin gawin pag nagano tayo. Pero iisip ko, kailangan ba na lapel or... Hindi, kasi marinig. Ito, kunwari ito, Daren, itong electric fan. Nakakalimutan kong patayin. Rinig na Pwede. rinig. Meron na yung 2-in-1 na gano'n. So parang, ayan, angas rin siya tingnan. Oo nga, no? Tapos hindi natin Mainit. ginamit today. Mainit na iwan sa kotse. May low cut. Tama. Ganda. Pwede natin gamitin sa Ceremony. susunod pag nandito sa studio. So parang, diretso na. Diretso pala siya i-record, oh. May device siya na parang recorder din, eh. Itong isa. Ito. Mm-mm. Yeah. So, Lavalier. Lav mic. One Yun. click pairing. ano na lang natin. Subukan natin pag On the nag-remote next tayo. episode. Mm. Pag nag-remote. On the offstage hang on the road. On the road. Offstage hang on the road. Tama. Outdoor hang. Outdoor hang. Yung si Shinji bumili ng mountain bike na tawag dito. Speaking of Shinji, cheers. Oo nga pala. Sponsorin Cheers, tayo ng Crazy. Saka pati yung guest natin. Yes. Lahat sila. Lahat. Salamat. 10 tao yan nandito. Oh, actually 30. 30. may audience tayo. From Crazy Ramen, iced coffee. Bumili siya ng electric na mountain bike. Tapos sabi niya, mas marami siyang nararating na hindi niya namarating dahil because of age and because of physical, nag-crash siya a few years ago. So, madami siyang hindi namarating physically, pero dahil nag-electric bike siya, ang dami niyang napundan. Kaya sabi niya, hiramin ko yung Sierra Madre cycle na MTB. Na MTB. Na, ngayon naman, nasa episode ni
Levi and Sarah. Oo. Lumabas na ba? Lumabas na. Ayun, ang galing mag-segue Sakto may event sila with us sa Saturday. Okay. Para sa mga gusto pumunta. Saan yan? With Sierra Madre Cycle Company? Yeah, parang ang mangyayari is may contest tapos they get a chance to win the folding bike. Oh, cool. Yeah, so The Wombat. Oo. So saan ulit yun? Yun, 8 a.m. to 4 p.m. sa Casa Cuna Garden Antipolo. So para dun sa mga wants a chance to win the e-bike. Okay. Anong mga bago mong sounds? Marami akong napakinggan eh. Ano nga ba? Maganda yung Joey Badass na bago. Oh, ang daming kanta. 2000 Parang ang daming kanta, no? Parang kailangan mo lang hayaan eh. Tapos bigla na lang, uy, maganda to. Parang 2 araw ko na pinapakinggan tapos hindi ko pa natatapos eh, di ba mahaba? Maganda. Ako naman, puro local ang nilista ko. Enamori, narinig mo yung... Nakikita ko sila sa Instagram. Don't Blame the Wild One, bagong album. Cheats, may bagong video. Kapit, starring Enzo. Meron siyang acting. As himself nalasing. Ganun naman siya malasing. Siya yata yung pinakabata sa Cheats so siya yung pinakawalwal. Tapos, ito rin Tagalog na hindi din nagsusulat ng... First time yata din nila mag-release. Iba na yung pangalan nila dating She's Only 16, ngayon Sauce. Yun na yung bago nilang branding. Seryoso, yun yung title ng single and video. Tarsius, dapat may launch sila recently ng LP. Nakita ko may bagong Culture Cow. Nagkaano sila sila, Tarsius rin sila? Hindi, sa one of your bands, ang daming bands nandito si Sierra madaming bands si Sierra daming bands So malamang nandun sila sa Tarsius. Pero hindi natuloy, i-risket. Pero Culture Cow, bagong LP ng Tarsius. Tsaka Kapitan Kulam, Blunt Instrument LP. Oh yeah. Napanood mo na ba Kulam? Pero nung early formations pa, hindi not lately. Ito yung segue ko. May gig kami bukas. Nice! Yan! So professional. 70s Bistro, Sandwich, Bird, Kapitan Kulam. Bird, banda ni Echo. Kailangan nandun ka. Masaya yun. Maingay yun kasi bago yung sound system ng Bistro no? May bass na. Dati walang bass lang. Puro mids lang dun sa 70s Bistro. Ngayon may bass na. Ituloy ko na yung schedules. Go. August 13, Sabado, hindi pala pwede. Nasa Davao ako, Squid 9, sa Suaso. Pag shorts. 17, eto, binok ni Mike, August 17, 19 East, Sandwich, tsaka The Dawn. Mukhang masaya yun. Kasi, ito yung kwento. Si Mike may high school reunion. May audience talaga tayo, nagugulat ako. May high school reunion si Mike. Sabi niya, manood naman kayo ng gig namin. Ayaw manood ng classmates niya. Ayaw namin sa Sandwich, gusto namin The Dawn. So, binok ni Mike yung The Dawn. Yung The Dawn, meron yata silang special show na parating. Hindi lang sila makatanggi kay Mike. So, pumayag silang tumugtog. I think in the same month mangyayari. Pero, dahil malayo naman yung 19 East, pumayag sila. So, it's Bakit gonna be... matagal na hindi nag-play ang The Dawn live? Hindi, they're not playing a lot this month kasi may special show silang hinahanda. Kumbaga parang stop muna ang regular gigs. Pero, nag-request si Mike. So, tutugtog sila with Sandwich. Kailan yung special show? Hindi ko alam. Pero I'm sure i-announce nila. Malamang 19 East. Malamang na-announce na nila. Hindi 19 East Sa QC ata Nakwento lang ni Mike. Tapos, that's it muna. Yun na muna yung ano ko. Sige. Ay, hindi. Binigyan ako ni Jigger. Ayun. Puro ako promote no? Masyadong cute pero binigay ni Jigger. Lockdown na hat. Stick. Ito bigay ni Mylan. Ano yan? Distort Monsters. Oo. Angas sila. Versus Kalye. Oo. Angas yun. Oo nga Nandun ako nung tumugtog pala kami. Sa lunch. Sa launch, sa Nakita ko yung Mid-Century Manila. Party Pace. Ganda ng skateboards. Ganda nung graphic, no? Oo, Galing sila. Pag nakasabit sa dingding. Ganda nung print. Oo. Ganda nung event. Basa tayo ng few comments Sige. before the guest. Okay. So, from Ad Nauseum,
Before we, kamusta yung palaki tungkol kay Red dun sa last guest? Okay siya no? Parang, Oo, inimbita niya talaga. tayo, kaso nga nandun ako sa... Yun lang. Parang yung meron lang weekend na tayong yun, context. May context. yung sa comments natin. Marami daw gustong ni-request nila to guest more comedians. Oo nga. First comedian natin na nag-guest. First nga. Yun. So yun, sobrang solid daw. Kasi sa mga Pinoy podcast daw na chill, hindi pilit, educated yung mga guest. Naks! At Hindi ako gumraduate eh. At lintik talagang expert sa kanya-kanyang field. Si Boss Raymund pa naman. Ngayon lang na-recommend ng YouTube. Yung YouTube talaga. I'm currently on shift. Frustrated comedian here. Super fan ni George Carlin. Yun. So, may marireact ka ba dun? Or... Iniisip ko ano yung frustrated comedian eh. Patawa ka lang ng patawa, tapos hindi sila natatawa. Or baka wala ka pang courage mag-open mic. Oo. Yun. From M. Caller, Desired Caller. Rayms, request naman. Next time, kailangan mo yung isang mesa. Tabingi kasi. Sinignan ko nga kung pantay eh. Ako lang kasi yung crew ko dito eh. Pag nandito, hindi natin kita na tabingi. Pero... Hindi nga. Pero ako medyo parang okay na rin. Diba? Okay. Minsan, kunwari si Red, malaki si Red, so nagagalaw niya na gano'n. Hindi ko nakita yan sa camera eh. Wala tayong monitor eh. Nakakatawa lang na nakita. Kasi hindi ito pantay eh. Kasi... Baka may pagka-OCD siya. Oo nga eh. Kaya nga, tinitingnan ko kanina sa camera kung nasa gitna ba nung cross. Pero tinan mo, gitna ng drum set, gitna. Pero malamang hindi na rin eh. Parang... Sige, okay next. na yun. Okay na yan. Sorry. Bibili na ako ng malaking mesa. Ginagamit ko dun sa electronic. Mas okay na may mangyari kaysa perfect lahat. Oo nga. Para hindi naman tayo perfect. Oo. So, last comment from Monjar, parang John Mark to. Hindi pa bukas ang isipan ng karamihan sa ganitong style ng comedy. Kasi I think he's referring to one of the questions. Mm-hmm. So, may ilan pa na stand-up comedian na kagaya ni Red. Sana magkaroon pa ng comedian na kagaya ni Red sa Pinas. Mas gusto nila yung mga na nagpapatawa, no hate sa ganong style. Yun kasi yung nakasanayan ng tao. Pero dumating yung time na tangkilikin din yung ibang style. Yeah. So, for me, we appreciate yung comments na insightful din, diba? So, keep them There's an coming, audience. diba? There's an audience. Tsaka yun, let's build the community. Kumbaga, kaya naman tayo gumagawa ng ganito, or that's why we open discussions or ask questions, is to whatever community or whatever values na tinatry i-promote ng guest natin, parang tinatry rin natin parang makita or whatever, di ba? Speaking of audience, nabanggit sa ni Stephen Lu, nandito si Binky Lampano. Nasa bistro ata siya tonight. Tonight ba yung 9? 9 ba ngayon? So kung ma-edit ko to today, tonight, baka pumunta ako 70s Bistro. Idol ko yun, si Binky Lampano. Tapos sino nasa States? Kazi. Naalala ko kasi sabi mo, True Faith Perfect eh. True Faith, River Maya, si Glock 9 may tour, di ba? Yun. Okay, introduce mo na yung next guest. So our next guest has her new single out. It's called Ephemeral. Please welcome Nikki Nava. How are you? Doing great. Thank you. Oy, Shinji Tanaka. Tell us about your new song. Yeah, so yung new song ko is entitled Ephemeral. It means short-lived. And nasulat ko to nung time na nag-cut off ako ng connection or friendship. So, I wrote it during that time, and then... May kinancel ka? Na friend. Na friend. And then, ayun, so yun yung story ng Ephemeral. Tapos at the same time, meron ding bar kung saan kami nag-meet. Tapos, nagsara din siya. So parang, in a way, parang wow, parang things are happening all at once. Tapos, yun, na-realize ko lang na, oh, it's the end of an era. That's why yung Ephemeral, it's about the ending of an era. So, yeah. Ano yung bar?
Sige. Ephemeral. Review ko pa. Joke lang. Parang konti lang yung bar na naisip ko na nagsara na. Music bar ba? Hindi, joke lang, sorry. Tapos, paano mo ni-record? So, yung nasa early stages niya pa, kasi how I write my songs, nalagay ko muna sila as a voice memo, tapos sinusulat ko siya. And then, after that, shinare ko siya with my producers, si Ian Aguila of Bandang Bandang Shirley. Shirley. And then, si Carl Lucente din of Mandaue Nights. So, shinare ko yung demo sa kanila and then, parang nagustuhan naman nila na, uy, nice to, Nikki ah. Sige, from there, nag-start na lang kaming mag-throw ng ideas to each other. So, yun. And then, yung 2020 to 2021, since pandemic siya, so parang ang hirap na ituloy yung process of songwriting. Pero nakaraos pa rin. Kasi binigay ko yung song sa kanila, I think, early 2020 or 2019. So parang nakapark siya for a while. Pero since, yun nga, understandable since it's pandemic. Pero, yun, eventually, parang bumalik na rin kami sa kanya-kanyang rhythm namin sa pag-create. And then si Carl, nirecord niya yung drums. So, naglagay na siya ng drums. Nung una kasi nilagay ko lang doon is yung guitars lang. Kasi I'm not really a production person. So, parang I seek help kay Ian and then kay Carl for the other stuff. And then, ayun. So, from my guitars, parang inilagyan na ni Carl ng drums. Nag-record siya sa Red Room Recordings. Sa Cebu QC. pa sa Cebu pa yata. Ah. Cebu. Kasi he's based in Cebu. Okay. So, ganun ka lawak yung scope ng process. Umabot na siya ng Cebu. And then, yun, ni-record ni Carl doon yung drums. And then, at the same time, nag-provide din siya ng guitar parts. Nag-add siya ng guitar parts for the song. And then, si Ian, ni-record niya yung bass. And then, dito na, sa Manila na, ni-record niya yung bass sa E-Electric Studio. Ayun, doon yung ni-record. And then, ni-record namin yung vocals sa Tiny Blue Space sa studio ni RJ Mabilin. And RJ then, yung sinto. RJ Mabilin. Sorry. Yun, tapos, yun na, eto na, tapos nagkaroon na ng chance na mabuo yung song. So, yun, ito na yung song. I-release na siya this coming August 12. So may plano ka na album or is it single? Ano yung plano mo? For now, since we're still arranging the songs, parang collaborate pa kami regarding the demos and stuff. So parang singles muna for now, pero leading up to a bigger thing, which is yung... So may mga nakabangko ka na? Meron Yes, ka ng... sobrang dami. So nakita ko actually sa bio mo that you write poetry rin, diba? Yes. So paano ka nagsusulat? Do you do the words first or the music first? Ano yung proseso mo? Ano siya eh, wala siyang perfect formula. Parang kung ano lang yung... Mauna. kung ano yung lumabas sa akin at that particular moment. So, usually kasi yung reason ba't ako nakakapagsulat is because I'm going through something. So, if itong feeling na to, if what I'm going through right now super intense siya, parang mas maraming push for me to write. So, usually, yes, words lang siya kasi parang ganun din ako nagpa-process ng emotions and whatever I'm going through. So, sinusulat ko siya and then if malagyan ko siya ng rhythm or melody, then that's great. Pero sometimes, minsan naiiwan na lang siya as a poetry or just something na, sinulat ko lang. Parang out of a journal, ganun. So, sorry, go ahead. Ayan. Oh. Parang tinatago mo rin siya, paminsan nagiging poetry, paminsan nagiging music. Yes. Okay, parang ganun na. depende. Galing. Parang ano ba yung masishare ko sa mundo right now? Do you write it or do you type it? Both. Depende. Either way. Minsan sa phone meron minsan din. sa phone. Kasi super hindi na kasi uso yung may notebook ka tapos sulat ka dun eh. Pero tinatry ko rin siya ibalik kasi parang iba pa rin yung... Some writers want it yung may hawak na pen. Iba pa rin yung feeling ng... Actually, hindi din ako makasulat. Pag ikaw, paano ka nagsusulat? Kailangan ko isulat yun, may notebook. Papel. Kailangan papel eh.
Parang iba pag Iba, tinatype mo or yung pag lyrics ganun, o pag pag ganun. yung iPad, di Weird, ba? weird. Pero I guess, baka it's Ibang a generation, generational ano. thing. It's generational. When you say you're working with collaborators, is it your band? Do you have a band now? Do you have Yes. So, is it Session. session lang or you formed it na talaga? sessionists pa lang sila for now. Does your band have a name o ikaw lang yun? Right now, Like Nikki and the Nikki ganon. pa rin. Nikki Nava pa rin. Pero it would be nice siguro kung Nikki Nava and Nikki you and the know, Navy. Nikki and the Navy. And the Novas. Actually, And the Novas. meron The kaming ano Novas. dati. The Supernovas. Meron kaming tawag dati, Nikki Nava and Gems. The Gems. The Gems. Uncut gems. Tapos, do you give them free reign or kasi 'di ba sabi mo you have demos na I'm assuming guitar and vocals lang. Mhm. And then do you jam it out or you have an MD to help you arrange it or you just jam it out as a group? So, usually yung process is if binigay ko na yung song sa kanila and then And how many do you give at a time? Sabi mo marami kang nakabangko. ano rin depende rin siya sa akin kasi minsan overwhelmed din ako sa other things with life. So, parang hindi isang bagsakan yung pagbigay ko ng Mhm. songs. Parang minsan So tinetext mo lang like send mo lang gano'n. as message, o mini-message ko na sila, "Uy guys, meron akong may demo na ako," or ito, send ko na siya sa inyo. And then, let me know kung may input kayo or if may maisip kayong something. And then, tapos, natataon na kapag, kunyari, bibigay ko yung song, natataon na may gig kami, tapos, na-jam namin siya kapag pa-practice na namin siya in preparation for performance. Anong laman usually ng demo mo? Vocals and guitar? May drums na? Paano mo sinasubmit? Yung nung una, parang ano lang siya, ako lang, and then vocals lang, and then may guitars, and then just a few backup vocals, ganun. Parang idea lang, 2% to them. Pero recently, I'm trying to Buo na. learn kung parang i-up ko yung demo game ko na kailangan May mga drums na rin, gano'n. kailangan kong ma-explain sa kanila talaga yung vision para mas Yes. madaling ma-collaborate with. Anong program ginagamit mo for that? Logic Pro. Logic has everything. Oo. Complete. Apple kasi. Apple na rin Apple siya. din kasi, Apple, no? yeah. Is it naka-Apple ka because you're a graphic designer, Yes. right? Mm-mm. Do you work professionally as a graphic designer? Yes. Saan? Right now, I'm working freelance. So, pero my past job, I've been a graphic designer pwede ko bang Up to you. Yeah. So, naging graphic designer ako sa Shopee. And Okay. And then Is that a before, lot of work? it is. Kasi It tapos ang is. daming nangyayari, so marami kang pinapalitan. Lagi Yeah. ka nag-iisip ng, Oo. ano ba ngayon? 2-2? Yes, 3-3? exactly. 4-4? Yes. Lahat pag may nakita Tsaka ka daming number. promo. Oo, Yeah, marami exactly. nangyayari. So parang every time na may spike, we call it kasi spike day. So, let's say 8-8 ngayon, they have to be Parang marami ready kang ako on na-prepare call na, and then have to make sure na Isang klaseng orange lang ba yun o iba-ibang orange? May we're official strict orange ba? with the orange. Yun pala yun. Oo. So, nabanggit mo kanina na wala kang specific, pag nagbibigay ka ng demo, walang specific number of songs, gano'n. Yes. Tapos, minsan nagbibigay ka, minsan hindi. Hindi ba parang for you, mas okay na, hindi ka ba mas okay na may pressure to submit palagi? Or do you, mas okay ka na walang ganong pressure na nagpipilit sa'yo? Actually, okay din yung may pressure kasi it motivates you to Oo. finish the thing. So, yun. Tell us about how you started and how it intersected yung music and art. Where'd you grow up and where did you pick up yung music? What were you listening to as a child and how you got into graphic design and how music and graphic design intersects for you? Ganda ng Haba. question ko That's nice. Thank you for that. So, as a child, parang core memory ko nung bata ko is nanonood lang ako ng MTV. Nanonood lang ako ng music video sa MTV and then Channel V. Yun yung nakilakihan kong era. And then,
Where'd you grow up? Makati. Makati. Yun. So, usually kasi yung parents ko out for work, so I would just, instead of playing outside, parang yun yung time ko for myself, yung nanonood ako ng MTV. And then, from there, parang napipick up ko na yung mga songs. And then, dati pa nga, pinapakinggan ko sila Britney Spears, then Christina Aguilera. Tapos, parang yun talaga yung naging start ko ng pagiging in love sa music. Kasi, yun yung mga nauna kong biniling cassette tapes. Cassette tapes pa yung uso nun. And then, eventually, parang nung grade school, sinasali ako sa singing contest ng mga teachers ko kasi nalaman nila kaya kong ma-hit yung high notes. And then I would... Anong kinakanta mo? Ano yung piyesa mo? My heart Piyesa. will go on. Ano yan? Taas yan. Titanic. Ay, Titanic. Titanic. Akala ko satanic. Ano? Kasi nung bata Celine ako, Dion ba yung usong film. So, Titanic. So, My Heart Will Go On. So, parang yung inaral kong piyesa. And then, ayun, thankfully, nanalo naman ako doon. So, singing contest. And then, nung grade school ako, parang yun yung time na nag-try na ako sa ibang things. Like, nag-iba na rin yung taste ko. Hindi na divas yung pinapakinggan ko. Parang more of into bands. And then, yun start yung Evanescence. And then, yung mga My Chemical Romance, Paramore. So, parang yun yung mga naging early influences ko. Tapos, at the same time, nanghiram ako ng guitar sa sa classmate ko that time. And then, inaral ko yung ang huling El Bimbo for the first time. So, parang yung pinakaunang song na natutunan ko sa guitar. And then, from... How do you learn? Kunwari, Mm-mm. ano na ba yun? May YouTube na ba nun? O song hits? Song hits. Song And hits then, pa. yung daddy ko nga, meron siyang ganito kakapal na songbook. Songbook pa yung tawag nila yun. Yun. And then, after nun, since natuto na akong mag-play ng guitar, and nakakasulat na rin ako ng mga poetry, since, yun nga, mahilig ako magsulat ng mga ganun. And, Saan galing yung poetry? Sa school ba yan? yes, kasi part ako ng English journalism nung high school. So, parang more of pag pinapasulat kami ng mga tula ng mga teachers namin. And then, parang naturally lang na realize ko na interested ako sa literature, ganun. Mahilig ako sa poems, magbasa ng mga teksto pa nga yung tawag namin in Filipino. So, yun. And then, so, with me learning how to play the guitar, tapos poetry, so parang napagsama ko na siya. And then, nagtuloy-tuloy siya hanggang college. And then, nung college ako, ang tinik ko na course is multimedia arts. So, very different siya from music. Pero, may interested na rin ako sa drawing, ganun. drawing, and then anime, then, so, yun yung mga nauna kong reason ba't nagustuhan ko yung art kasi yung art ng anime, nagustuhan ko siya. And then, from there, nung multimedia arts, natuto ako sa graphic design. And then, dun sa school kasi parang tinuturo niya yung wide range of disciplines like graphic design, web design, painting, sculpture, ganun, illustration. It's just that mas nag-resonate ako sa graphic design. So, yun. So, parang while yung music ko, I'm still doing music kasi ginagawa ko siya as, as a hobby. Tapos, yung may band din ako at that time. Parang sumasali kami sa mga Battle of the Bands. So parang yun, napapagsama ko pa rin siya anyway. So, how would you describe, kasi nabanggit mo na Celine Dion yung una mong exposure or yung mga ginagaya mo. How would you describe yung vocal style mo? Vocal style, super different na siya from Miss Celine Dion kasi hindi na ako bumibirat ng ganun. Parang, it's more of, nahanap ko siguro yung voice ko. The more na I write my own songs, parang yung vocal style ko now is more of, parang narinig ko palagi to sa mga nakikinig ng songs ko. Parang ethereal daw, and parang hinihele sila. Pero andun pa rin daw yung pain, like Yes. powerful, Yes. soft siya, pero powerful. So, yun yung palaging sinasabi ng mga tao sa akin. So, I guess that's how I sound like. Parang no? Parang for me,
para siyang PJ Harvey, ganun style. Na parang, yun nga, deep, parang, ano pa rin, may pagka-depressed. Pero yung pagkalabas masaya. Pero parang medyo may pagka-sad, melancholy yung... Maganda yung combination Celine Dion and emo eh. Ayun, I guess. Oh. Because indie rock. Yun. Celine Dion, emo, indie rock. So, how often do you like jam with your bandmates? Ganun. Palagi ba kayo? Since ngayon na you have a single out, ganun. You're gonna have a single out. Nagbe-prepare kayo ngayon for shows? Ano yung preparation nyo na ginagawa ninyo? Yeah, so recently kasi may mga shows kami, so paragi kami nakakapag-jam together. So siguro in 2 months na nakapag-show kami, nakapag-jam kami ng 2 to 3 times or 4 times, ganun. And yeah. Where do you play? Last time nag-play kami sa 123 block. So Our after favorite venue. after a long time of not having to play, yun yung parang first gig namin in a while. Yun, so 123 block. Actually birthday gig ni Ian. Happy Yeah. birthday. Galing. Thanks. Kailan yun? May Recently 20. lang. May 20. May 22 ako. Magkalapit lang yan. Parang Mga kami. wala lang. Sabi ni Shera yung 123 block parang magandang B-side. Classy. Classy. Sinabi ko na nga lang maganda eh kasi classy na B-side. Trabaho ko sa B-side dati. Tapos, how did you find your bandmates? Ayan, may. Naayos ko na tuloy pag nakita kong ano. How did you find them? So, start ko with Ian. So si Ian, na-meet ko siya before kasi he messaged me to session for ang bandang Shirley naman. Okay. Nung umalis si Selena. Oo. Parang naghanap sila ng vocalist to fill her place for a while. So parang ako yung isa ko sa 4 na vocalist na they got. So, yun yung naging start ko with Ian. And then with Carl naman, si Carl Lucente of Mandawan Nights, friend siya ng bandang Shirley. Tapos, na-meet ko din siya through them. And then, ayun, yun yung start. So, parang, since then, parang naging good friends kami. So, he plays the lead guitar naman sa band. Sa band ko. And then, si Ian would play the bass. And then, for the drums, si Degs of Tom Story. So, Cyclists na yun ngayon. oh nga, No? yeah. Kailan nakikita ko kay Diba, Diggs eh. hindi. So, na-meet ko siya, actually through Shirley din. And then, nagpunta siya sa gig ko sa Muntinlupa. That time kasi... Nakakulong ka pa nun. Yeah. Dinalo sa mundo. Doon kasi siya base sa Muntinlupa. So, parang chinek out niya lang yung gig ko. Tapos, parang yun yung naging simula ng friendship namin. Tapos, usually kasi I would play alone. Tapos, parang it came to a point na parang gusto ko i-up yung live performance ko by, hiring people to... So, dati solo act ka? Yes. Pero Guitar I can lang still mag-isa? play naman. Solid. So, parang dati ako lang. Tapos parang... Hirap nun no? Ganun. That's the hardest. Yung Oo solo. Without distortion. Diba? Sorry. Without a sorry. drummer. Sorry, anyway. Yeah, yun. Tapos, I asked them kung pwede ba mag-play sila for me. And then, yun na. Ito na yung... Mas okay ba? Tingin mo, mas masaya na may mga kabanda ka kaysa solo? O namimiss mo rin na yung solo? Ano siya parang advantage, iniisip ko siya as advantage for me kasi nakukuha ko yung best of both worlds. Parang if there's a song na kailangan talaga ma-play alone, at least I can play you it can do myself. that, yeah. Pero if yun, kailangan niya, yung isang song kailangan ma-present talaga in its entirety. So Tama, kailangan marami akong kasama. Still nun. Did you prepare a music video for this new single? May kasabay ba? Yes, meron. Oh, sino nag-direct? Si Belle Dinglasa, yung my friend from college. Tapos, sabay yung release. Do you want to talk about the video?
O secret Not yet. pa? Not Not yet. yet. Kasi, secret ano pa siya, sa 19 pa siya lalabas. Hindi sabay. Hindi sabay. O, parang single on August 12, tapos 19. Saan lalabas? Ay, sorry. Saan lalabas yung video? Mm. Sa, meron kaming launch party on August 19 sa 123 block. So, parang nag-prepare kami ng music video. Tapos at the same time, may pa-merch din. Parang merch, music video. Merch and drop. Merch party. Yeah, merch drop. Exactly. Yeah. Who's playing? Who else? So I got Chelly, and Tony J, and then Lian and Ara, and the Ridleys to play for me. Do you make the posters? No, this time, ask help na for the Okay. poster. Pero yung CD art, ikaw gumawa. Nakita ko po Yes. ikaw eh. Lahat eh. Oo. Pero may CD bang lalabas o pang Ay, Spotify? sorry, lang? di pala Spotify, CD art. I mean, the cover, artwork. cover pa rin ang Yeah, tawag the nila artwork. eh, no? Naisip Cover. ko CD art eh. Oo nga. Kasi pangharap eh, di ba? Yun. Mm-mm. So, paano mo ginagawa yung mga ganun? Yung, I mean, nagawa na yun dati pa? Or after mo gumawa ng music, nagawa ka ng art? yung art ng ephemeral, Yes, yung cover art. yes. So, with ephemeral, parang gusto ko talaga siyang, since marunong naman akong mag-design, parang what if gawin ko na lang din. So, and then, I think, siguro kasi mas alam ko yung story ng song, kaya it's easier for me to translate it into visual. So, and also, parang yung style ko din, right now, parang inaayos ko yung collage style ng pagde-design ko. So, I got to apply that to the ephemeral cover art. And, so, yun, gumawa ko ng studies. Basically, yung concept niya is parang na-inspire lang ako sa mga ephemeral flowers. Ganun. Kaya flower. Kaya flowering nasa Yeah, cover yeah. art. So, before doing the final art, parang meron muna akong studies. Ano kayang pwedeng maging layout? Ano kayang magandang mix and match for the cover. And then, from there, parang binase ko na lang yung final art. So, yun na yung final art ngayon. Ano naman yung masabi mo na one of the most memorable gigs mo or performances na masabi mo na, uy, okay yung performance na yun ah? Memorable? In my entire life, ganun ba? So, itong Yung itong recent, time na, nung nag-ano ka. Recent show na Yeah. parang, that was so good. Diba, lalo kang Oh. We should do ginaganaan it again. Oo, Ah, ito na yun, parang ganun. so, yung last 2 gigs namin, so, actually, yung sa most, yung, I think, would be Mhm. memorable. And also, yung sa Dirty Kitchen din. So, yung last 2 gigs namin, for me, very memorable siya. Kasi, parang, naayos na namin yung sound namin as a whole. Tapos, yung response din ng people na nakikinig, parang umu-okay na din. And then, also with me, parang nagiging comfortable na rin ako sa pag-play ng live. Being on stage. Yeah, yun being yan. on stage again for a while. Mhm. Yun, parang pinakamahalaga lang siguro sa akin yung nag-enjoy kami sa pag-play. So, for those last 2 gigs na meron kami, parang Anong event? very enjoyable. Yung launch of Bunch, yung sa Dirty Kitchen, and then yung sa most naman is Funky Offshore. Mm. So, yung 2 events na for Funky me. Offshore? Yes, ano siya, parang... Seryoso, Sorry. alam na offshore yung ano? Okay. Yes. So, yeah, yun for me, yung very memorable kasi I noticed na parang nag-loosen up na rin ako sa stage and then we're just enjoying and then people are having fun. And then, From listening to the Titanic, divas and to mga Paramore growing up, what music do you listen to now? Kasi ibang-iba yung sound mo eh. When we listen to the song in advanced copy, what do you listen to now? I listen to a lot of bands, mga indie din talaga. Favorite ko si Phoebe Bridgers, sila Julian Baker, and then Always, Laser Days, who else? Snail Mail, yan. Yun yung mga pinapakinggan ko ngayon. Who do you want to see live? Among the Wow, bands yeah. that you like na to? Or do you know anybody na parating? Parating, parang hindi pa dadating yung mga Hindi pa, faves ko eh, pero Or anywhere nearby, kunwari Singapore, would you go to?
Yeah, would. Kung any If of those na anybody's- I mentioned na pupunta sila Are they dito. touring right now? Some of them. Yeah, I think so. Pero I'm not sure if dadaan yata sila ng... I think sa US lang sila mostly na eh. Pero if ever dadaan sila ng Asia, sana makapunta Daren, ako. ikaw, who do you wanna see live right now? Who's touring? Ngayon na? Ngayon, kunwari. Baka Kendrick. Kendrick. Ako nakita ko, Rage tsaka ano. Yun din. Wow. Pero next year, yung Rage nag-extend hanggang next year. Talaga. Yung Rage schedules and, nakalabas na. Run the Jewels. Actually, mas excited ako sa Run. Sorry. Dami, He's naging fan dami ulit. na paano mo nahanap yung music mo? Kasi parang feeling ko medyo may pagka-obscure din siya. Na indie, diba? Na I'm sure a lot of people are also wondering how to get into that kind of music. I guess malaking help yung algorithm ng mga Mm. ng mga apps natin ngayon. So parang Kala ko pa naman bigay ng bandmates mo. Kaya eto, actually, mo. actually through friends lang din eh. Tapos yung the rest Lumalabas siya kasi lumalabas based na on the talaga recommendation. sa algorithm. Oo. So, ibig sabihin, open ka rin dun. Kasi paminsan yung Yeah, ibang oo. tao, pag may nakitang, here's a new artist, pag di nila kilala, ayoko na, diba? So, I guess malaking bagay din yun to shaping yung sound. Ganun. Yung mga kasabay mo sa shows, sino yung mga local acts? Who would you want people to check out? Wow, there's a lot. Pero, Mga name 30. wow, 30. Yun, parang, wow, galing nito. Hindi ko parang, more people should know about them. Ganon. Sino? Okay, sige. Medyo marami akong name. Sige lang, So, sige yun. lang. Rusty Machines. Rusty Machines. Rusty Machines. And then Chelly. And then, Chelly, yung ba yung spelling na Coeli? yes. Okay, yung pala yung ano nun. Akala ko Coeli. Oo. Chelly pala, Chelly. Ngayon ko lang narinig sinabi sa ko, yun yata. Okay. And then, ano ba? Camera. Yeah. Camera? Camera. Hindi ko pa narinig. Is what it music nila. And then, yeah. How about, what other future, kumbaga, ano yung mga gusto mo, where do you see your career headed, and kumbaga, saan mo gusto mapunta yung career mo, let's say 5 to 10 years from now? Yung ultimate dream talaga is to, magkaroon ng regional shows. And then, Regional meaning, pupunta ka sa iba-ibang provinces? Tama ba? at saka din, if Asia, Sa Asia din. kumbaga, ibang bansa. Ano Okay. naisip ko, yung Glee, regionals. We're going to regionals. Labo. Yeah, makapag-play for... Makapag-play sa iba-ibang Yeah, bansa. sa ibang parts sa Asia. Somebody's playing Singapore. Sino nga ba? Space Dog. Space Yeah, Dog. Space Dog. Ayun din. Space Dog, Space Cat, right? Space Dog, Megumi. Space Cat. Megumi. How do you get to play those shows? Parang kinontak na. Kinontak lang sila. Anong festival yan? Rocking the Rocking the Region. Region as well. So, mukhang kayang-kaya. I mean, it's Kasi a real may- possibility. It's a possibility, yes. Oo. Space Dog, Space Cat, Megumi Accord. Kasabay namin sila yata. Isang banda lang yung Space No. Dog tsaka Space Cat. Oh, it's one band. I've never seen them live, Space pero kasabay namin yata nung weekend eh. Yeah. May nag-away dun, may Or nag-away. after you. Hindi, after us was Megumi. Mga after Megumi. And inabot pa namin yung Megumi, pero nakainom na kami, so. Anyway, tell us how to find you. Where can they contact you? Sino yung management, and when are you releasing the single and the show? You have shows to promote. Yeah, so my very first, it's not first, so my new single, Ephemeral, is coming out on August 12 on all music platforms, and then the week after, yung August 19, we have a launch party sa 123 block. It's called Ephemeral Music Video and Merch Launch.
And then, Dapat nandun ng Mandawi Nights, ano, sa Mandawi yun Park. nga. Tapos may Mandawi Foam. Park. Oo, Mandawi. Tapat ng Mandawi Mandawi Foam. Foam yan Oo. eh. Ngayon ko lang na-realize sa tapat ng Mandawi Foam yung Mandawi Park sa 123 block. Okay, ginulo na kita. Yun nga sabi na namin, Carl, mag-play ka naman, dalhin mo Punta yung na sila Mandawi dito, Nights. diba? Ilan ba sila? Dalawa lang naman sila, diba? Full band. May full band na Full sila band na pala. Okay, sorry. Okay, go. Yun, sa August 19, yun. MVN merch drop sa Mandala Park 123 block. Mandala Park, hindi Mandala Mandawi Park. Mali. Sounds like. Sounds like, mali. Sorry. Yeah, and then they can find me on, of course, all social media platforms. I'm there. Tapos, yeah. What's the name? What's your handle in Nikki Nava. Nikki Nava? Yes. Okay. Nikki Nava. Yung management is Yeah. Funky Entertainment. Funky Beat and Funky Beat. Yes. Thank you for Thank you. for spending time with us. Thank you for having me and for the coffee. Okay. Have a good weekend. Cheers. Cheers.